end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Mira, aquí está, familia. Está aquí. And welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Names... You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. Aquí es. Tocqueville? Lafayette! Hush now. The spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos a otro capítulo más de Sherlock Holmes. Bueno gente, capítulo 4, Nueva Orleans. Let's go. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. Hay que seguir adelante. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Mola mucho esta escena, ¿eh? Sí, señor. Capítulo 4. Los extraños. Nueva Orleans. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Hostia, tío, la que has liado. You! Our Oh. luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Ahí hay algo. Vamos a ver. El banco organiza una subasta. La casa de banco E.W. Gray va a organizar una subasta privada de ópalos negros. El banco nos revela el origen de estas piedras poco comunes, aunque la empleada del banco, la señora Zoe Clements, ha confirmado la autenticidad de cada piedra. Vale, con que vamos a tener que ir a una subasta. Are you able to help me? It isn't possible for me to help you. Gracias. Vale, por aquí no tenemos nada.
Tenemos a ese, pero nada. Pero aquí parece ser que no tenemos nada tampoco. Aquí no nos van a ayudar. Este es el salón. No, vámonos. Vale, pues vamos por aquí. A ver qué tenemos. Despacho del supervisor del puerto. A ver, vamos a ver aquí. Desaparecido, Sun Tao, 34 años, visto por última vez en el barrio chino, departamento del sheriff de Nueva Orleans. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. More people missing here too. Sí. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Vale. Vamos a ver. Planos y órganos. Vamos para aquí arriba. Vale. Yo creo que es esto. Sí. La casa del banco. Esto es. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Observamos. Estrabismo, miopía. Tabloide oculto. Abraham Lincoln está vivo. Algo en el bolsillo, bocadillo. Vale, el guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo mientras lee a Abraham Lincoln vivo, lo que le convierte en un necio paranoico de mal gusto. Es miope. O pensador crítico. El guardia del banco es todo un personaje. Se guarda un bocadillo en el bolsillo, tal. La miopía es el resultado de su lectura constante. No. Necio paranoico. Ahí está. A aceptar. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I Anda. present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Con que hay que conseguir una invitación. Holmes, over here. A ver. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the Hay que generous type. encontrarlo. Vale, fijamos pista. A ver. How marvelous, Holmes. A city within a Barrio chino. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Is this familiar to you? Oh, I've heard talk. Vale, los lugareños afirman que tienen una tienda en el barrio chino que se llama Joyas Ocultas de Barnaby. Vale, tiene una tienda que se llama Joyas Ocultas. En el barrio chino, ha dicho, ¿no? O sea que por aquí. Esto es el barrio chino. Pues nada, nos va a tocar mirar, familia.
A ver dónde es. Por aquí no podemos pasar. Pero por aquí sí. This place is a Spartan charm, does it not? It does. Barrio My soul will criollo. always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Yeah, I did. Excuse me, just one question. Doesn't remind me of anything. Someone else might help with that. Yes, I have. A ver. Porque esto de la tienda estaba en el barrio chino. Joyas ocultas. A ver. Mira, aquí está, familia. Está aquí. Rather unassuming for a jewelry store. Está aquí. Temas ocultas de Barnaby. Con este no puedo hablar, entonces voy a tener que fijar pista. A ver, ¿quién es el vendedor de joyas que os oculta tras la A? El banco organiza una subasta de esta nada. Señor Frank Barnaby, retrato del personaje guardia del banco. Vale, aquí todavía no podemos hacer nada. Vale. A ver. Do you know anything about this? I'm bone tired, but A ver. I'll help you. Vale, señor Frank y Barnaby. Los dos caballeros afirman que Barnaby les debe dinero. Tiene una fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama Gator, en el barrio criollo. Se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. Perfecto. Vámonos. Vámonos, que yo sé dónde está eso, el barrio criollo, porque acabamos de ir para allí. Vale, vámonos. Está ahí delante. ¡Vámonos, familia! Lo tenemos aquí. Tin, 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 tin. A ver. ¿Pero en qué zona? A ver. ¿Dónde puede estar ese garito? A ver. Vale, espérate. One moment. Aquí, Gator. Aquí está, familia. Aquí está. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Vale, invitación a la subasta. Señor Barnaby, la casa del banco EW Grey le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de ópalos negros poco comunes en venta. Póngase en contacto con nuestra empleada para más información. Le rogamos encarecidamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y le excluiremos de nuestra lista de compradores. Madre mía. Look, Watson, the two of you are just alike. Son parecidos, sí, Watson. Great, so I look like a haggard octopus. Eureka! What have you Eureka. got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Vale. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do. O sea, qué ojos tiene Holmes, Just ¿no, stay tío? cool, play the part, and no one will Me he notice fijado the antes, pero no os he dicho nada. Trust me. Holmes, must we really Yo indulge tengo la in this cara de recién farce? levantado. It worked in Switzerland, didn't it? Vale. Sure, if you redefine the word worked. Pues tenemos que irnos al principio de todo, familia. Bueno, al principio de todo, todo no. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Esto, si no recuerdo mal, habrá que bajar por aquí. Vale, hay que ir para allá. Perfecto, ya estoy ubicado, familia.
Quizá no tendría que haber dado tanta vuelta, pero me he ubicado rápido. Tampoco es muy grande, que digamos, ¿no? Where's the money, Barnaby? Vámonos para aquí, para la casa de subasta, familia. I'll wait here so as not to arouse Vale, yo suspicion. creo que esto lo puedo ocultar ya, ¿no? Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Ha dudado, ¿eh? Vámonos. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. A ver qué tenemos aquí. Ópalo negro, origen Australia, peso 40 quilates. Piedra escasa, se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha añicos al estrellarse contra la Tierra. Vale. Aquí había otra cosita. This might be useful. I'll make a note. Vale, placa con filántropos. La casa del banco EW Grey le agradece a sus distinguidos filántropos. H. Armich Dillard, Ernest Barrio francés, tal. Vale, Carter, Chambers, Clemens. Vale. 2 pistas más. Vale, aquí no voy a poder hacer nada desde aquí. Aquí no puedo pasar todavía. Vale, vamos a ver. Vale, la placa con filántropos. Vale, de momento nada. Vale, ya no está atendiendo Good nada. morning, sir, and welcome to the EW Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and Zoe I'm delighted Clemens. to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions. Le iba a decir el doctor. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Dice sobre el anterior propietario. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. ¿Podrían las gemas ser robadas? It doesn't say where these stones came from. No Perdón. provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Uf. Observamos. Sombrero de lana grande, demasiado grande. Uf, sheriff, tío. Sheriff Graf, posición de poder. Campeón de revólver dorado, orgulloso o pretencioso. Buah. Textiles de lujo, le importan las apariencias. Manicura impecable, le gusta la moda o detesta ensuciarse.
Vale, Sheriff Grant no es más que un perro ladrador poco mordedor. El hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un engranaje menor dentro de la maquinaria gubernamental. De hecho, se siente tan incómodo e insatisfecho con su papel que intenta compensar con torneos ridículos, aspecto a la moda y un comportamiento amenazante. O amenaza refinada. Vale, imparte la ley. El Sheriff Graf imparte la ley en Nueva Orleans. Es bastante excéntrico. Se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, eso no tapará de su verdadera naturaleza de individuo poderoso y sin remordimientos en la comunidad local, que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Amenaza refinada. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding Hostia, el fines. asunto de las multas. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning. Mira cómo sabe quién es. Vale, mira cómo sabes que es. Madre mía, familia. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Can I ask you a question? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí de frente. Vale, esto es lo mismo. A ver. Sheriff local ha reconocido el disfraz de Barnaby. Ha insistido en que nos vayamos de Nueva Orleans mañana por la mañana. Al menos el fracaso ha tenido algo bueno. No tiene sentido ya seguir llevando la ropa estúpida y maloliente de Barnaby. Ya toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Vale, pues nos vamos de aquí, familia. Vámonos. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Vámonos. Vámonos para el barco. Let's go. El barco que era por aquí se podía coger. Por aquí podemos ir, ¿no? Sí. Viene con nosotros, ¿no? Sí. Y el barco era por aquí, ¿no? Sí. A pox on the crew. Una plaga en la tripulación. A ver. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Vale, ¿y cómo entramos al barco? Eso sería bueno. Ah, mira esto. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. Lucy. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him.
John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Siempre Now quit your enemigos. stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Ayuda a Lucy. Not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the nymph. Subamos al ninfa. Vale, aquí no podemos ir porque esto no es el ninfa, ¿no? Vamos a ver, ayuda a Lucy. Una joven llamada Lucy decidió ayudar. Dijo que buscáramos en el barco Nymph of Louisiana, camarote 6. Ella preparará un traje para sustituir la ropa maloliente de Barnaby. Vale. Y eso está... Porque aquí podemos entrar. A pox on the crew. Vale, no. O sea, tiene que ser otro barco, ¿no? Puede ser aquel de ahí. Este de aquí, familia. Tiro, 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 ti. Pues tiene pinta. Can you satisfy my curiosity? Can't say I've heard about that. Barco Nymph of Louisiana. ¿Y este se llama así? Eso es lo primero. Sí, es este, es este. Vale, pues... Vamos a ver. Aquí no podemos hacer nada. Aquí tampoco. Pues hay que buscar la manera de subir por aquí. Y entrar aquí. Vale, vale, aquí. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Vale. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Vale, Lucy afirmó que Champagne lo conoce todo sobre Nueva Orleans. Champagne vive y trabaja en el barrio de pescadores, detrás del barrio criollo. Vale. Vámonos al barrio criollo, familia. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Vámonos. Did you get bored halfway through? Vale, ya somos este. Vale, ok, perfecto, vámonos. Vámonos. Al barrio criollo. ¿Y por dónde iremos antes? Barrio de pescadores. El barrio de pescadores puede ser por aquí, ¿sí? No tiene que estar muy lejos. A ver si podemos hablar con este. Se la hemos liado. Help me, please. I've heard about that. Let me tell you. Algo he oído. La gente ha afirmado que Champagne vive en el barrio de pescadores, en una choza, en un barco. Tiene 2 perros. Vale. A ver. Vale, es solo esto. Aquí tenemos. Vale. Pues tiene que ser este el barrio, ¿no?
Ok. No te dice nada. ¿Qué barrio es este, tío? A ver, vamos a fijar. Porque aquí podemos hacer algo. No, aquí todavía no podemos hacer nada. Fijamos la pista. En una choza, en un barco. Tiene 2 perros. Pues en un barco, el agua... Vale, barrio de los pescadores. Aquí. Perfecto. ¿Podemos hablar con este loco? May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Vale, vámonos. Someone else might help you better, sir. Hay que ver lo de los 2 perros y esas cosas. Vámonos por aquí. Que son estas casas que hay aquí, ¿no? En una choza, ¿no? ¿Lo he dicho? Caso nuevo, los otros dioses. Escena de la investigación encontrada. Ayuda de Lucy. A ver, vamos a ver dónde está la Lucy. Hola, ¿y esto? ¿Habéis visto cómo se ha quedado? ¿Eh? Hay perros ladrando. Donde sea, aquí. Mira, aquí es. Aquí es. Tocqueville? Lafayette. Hush now. No offense here. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. A la This time próxima I tell pagas. you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. El barrio francés. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Al barrio francés. Vamos de barrio en barrio, familia. Vale, pescador en apuros. Parece que un hombre del barrio pesquero se encuentra en apuros. Vale, esto es otra... Esta es la otra misión. Que es la misión de este. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. ¿Qué pasó durante la noche? Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. ¿Qué es una loa? You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And my mom Brigitte is one of them. She's the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. ¿Sintió algo raro? Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Mammon's presence, no doubt about it. Everything became blurry, and my mouth was dry, and the light became very bright. That is something. Vale, parece que un hombre del barrio pesquero se encuentra en apuros. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Vale, este es el otro caso. Pescador en apuros. Testimonio de Colshibro. Un hombre llamado Colshibro afirma que la visita tal. Vale, pero nosotros tenemos que ir al barrio francés.
Que no nos olvidemos, champán. Compartió información acerca del Conviértete de Ópalo Negro. Es un ricachón del barrio francés. Y luego tendríamos el caso este, ¿vale? Así que vamos primero. A ver, ¿esto podemos hacer algo? Placa de filántropo, retrato, señor Flankly. A ver, a ver, a ver. Casa de banca. De ayuda de Lucy. No, yo creo que va a ser el encuentro con el sheriff, puede ser. O comerciante de ópalo. A ver. ¿Quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la A? A ver. Vale, 2 sí, 1 no. Sí, comerciante de ópalo. Vale, seguramente sea Arneson. Seguramente el vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del Instituto de Dewell sea Arneson, del barrio francés. Vale, hay que buscar a Arneson. Vale. Perfecto, tío. O sea que hay que fijar esto. Ahí está. Vámonos. El barrio francés. ¿Y dónde estará eso, tío? Porque aquí el barrio este se acaba aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va esto? Sí, esto da la vueltecita esta, que esto es el barrio este pesquero, ¿no? Vale. Aquí no nos deja ya pasar. Vámonos por aquí. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué puedo hablar? A ver si puedo hablar con alguno de estos. Pero sí, lo ayudaré. Vale, un transeúnte sugiere coger un carruaje cerca de Capitanía Marítima para ir hasta el barrio francés. Vale. Vámonos, entonces. Pam, 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 pam. Vale. Cerca de Capitanía. Un carruaje. A ver, ¿puede ser esos de aquí? No puede regresar después de tal. Vámonos. French Quarter, and get us there fast. Mansión de Arneson. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Corona does sound rather magical. Are Do you think able to have a have a return? I'm bone tired. I don't know. But yeah, That place was home to some. Vale, los lugareños me han contado que la mansión del señor Arneson tiene una puerta grande adornada con My bisontes. greatest memories and some of my lowest moments. Una puerta grande adornada con bisontes. Esto que tiene aquí. Una puerta grande adornada con bisontes, familia. Nada, vamos a dar una vueltecita. A ver dónde lo podemos tener. No creo que esto sea muy grande. Excuse me, just one question. I'm sorry, but I've never heard of that. Vale. Tun, 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 tun. La secundaria la hemos perdido, la misión secundaria. Mira, esta tiene que ser. Esta es la de los bisontes. Esta tiene bisontes aquí.
Lord help me. No way in. ¿Qué le pasa a esta? Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. Vale. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Capítulo 5. El miedo a las puertas. Mansión de Arneson. Vale, familia, dejamos por aquí el capítulo de hoy. Como os digo siempre, si os ha gustado darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada, es tan solo un clic. Y apoyáis a un servidor como yo, familia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!